Kai wa kukula mea ngā.
Toe 2 minute ona tale o le tolu ia mātou I nei Amerika. Ia ai toe 2 minute ona tale o se fulu ma le tasi Samoa. Tonu fa pena fo I le tulanga le ua ia New Zealand. Ia e isi na singa le titolo tanu kalabe ua mafuai ona tuu mai I luma le teibile nei. Ona o le avanoa le tātou malo whalolongia. Le utapena mai mo le tātou whaasoa I le pokalame. Le wa fai ona se e mai le tātou pokalame le teibile nei. Ia mai le manatu mawalunga I le whaafonga mai le tāpo e le tudu o. Ia o wa whaafelo iatu, ma o whalo whātu. Ia malo le langi mamama le soi fomanuia. Fele tāwha le langi o mau mai whaasalunga le rei le pokalame le Tala le Motu. Ia malo a fua ila o maua. Tātou whaafteia le lofo le tua. Le o tātou lau le sulfai. Ia I le poe manu. Ma le soi fomanuia, ma le soi fualau le lein. Le whewhinei le whaafonga mai a se tātou turu e le tātou malo whaalolongia le ua tāpena mai. Ia wā le tātou polkalama o le nei a whiawhi. E lo tēnā malaina mea le tupu tono le tātou turu ia e maise lau fo'i tulanga e peo na iai tala mai Samoa. Ia e hao lava ina tātou manino teinane o le tātou vaai le tūlafono. Pe whai mai a le tūlafono. A wai o le memoni ma le me mautinoa. Ia, o lo o iai tūlafono e lima teita inai. Tūlanga uma lava e pei o na iai tutono so tātou. Tano. Ni la fiafia o toi mamao o na so tai mai lea o le sunga le o ia le fitalinga Seleni. Ia po fitalinga fo ia Sauni. Le sunga le ilo ia Sauni Seleni. Ia le tau whailoa le rei tamali o le tano. O le sunga le ilo ia. Ia sa tau sa ili. Tau sabo iai. Ia e fio mai e wha malama wha marino nei mata upu. Ia wale no fosila fia le mamalo lo tātou. Tano. Ai tau na ofolo fatu fa felo yatu. Fele te mai mo iai le ngata I tono Amerikanei, New Zealand, Australia. Ia fa pe fo ilo tātou malo tu do tasi. Ia malo le soi fomoa, malo le soi folau le lei. Ia fa aftai le lofo le tua, le nae maua le soi fomaria. Ile pa ia mana malo sio tātou. Tano. Le utasi minuta utai nei le tolu ia mantu nei California. Le tono ele toi mamao. Ia ona sota I mailea o le lilo ia wale whaatonu ina o le tātou porkalame. Ia ua whaatulanga ina mo le nei a fiafi. Ia ai nei a tātou paanga, Tala le Motu. Ia malo le soifo moria, malo le langia mama. Ia ile nei fo I taua fiafi. Ia a o tātou ia I le porkalama o le Tala le Motu. Ale mai mo mai le tro ia e nei mata buta ua lava e fe siringi ai le sunga le lilo ia o tato ia I le tato por kalabo le fiafi ia mana tu maulunga o le a maua ia so to filangalo ia maua se bala banga e tu sai o nei mata o polo ta pisai lo tato tro ia me se lava le vai tau tu langa e pe o dai ai o fai o balo ia me o lo tupu ia wa fo ile no fosila fia. Fa fele foi nei tātou ta mamtina mantua. Ia ilantou e ta o voi le ua pola langoto le soifua. Ia o le soifua matua. Ia fa fele ia tu lau tapo inga ia wai pe o lantou nei. Ia e pole vale a pe au foina. Tupu mene o fa fitau lima. Alia e mai ia tu langa fa pena. Ia a le ua mata wato le ua so tai mai sunga le lilo ia. Alo le soifua manuia I lau. Sunga le lilo ia lau su Sauni. Can you hear me, Tapuala? Yeah. Avere atu lau fionga Tapuala. Ia, pole talinga fo lau sum. Tēnā ne fo ile pa ia lasi o Samoa so se vaenga o loo maua mai ia ilo si ufonga. Ia masi o leo fatauva. Langi maa so I fo maua I lau fionga. Wa leva taimi. Ia lefa ko a o maua le ia lau sunga le lilo ia. Ia a tonu ai o le tele o lo pisi ma le tele o. Tiu te foi mo faiva le na foi e tonu o lo e au mawai. Ia fai mea lisi lo makua o pisi valea.
Ya, kasi nga pising aluengan nili. Ya wala yung ole asfalile ngi sila ya. Tonu le foi sa skitoi ani ngaluenga fai tu le fale ya le foi uma waile le vanoi tata no toi foi lau sunga ya falangi yo ole kama kausia le korisi sa mo ana nga fenka sa Ia. lo sunga he poi Ele ngalo la onga. Ia te lo fu ia to mana te lo sunga le lo ia. Ke le afu ngi me. Tatu te le to sia mana tu. Ia ai ia. Ia fio mai lo sunga le lo ia. O sa mo le wanga mai le mai wanga. Mana tu lava ia ele o se taimi fo ilea e te tawai o na whaatawanga vale sa tautalanga ia ai avatuia le lima whaatalofa le sumai o lau sunga le lilo ia ia o mai le saunanga whaafelo i sa moa le uanga mai na mai moanga o se avanoa le au moa a se avanoa whaaro le o tātou sila whai ai i lunga o peungan ngalo le ea sauno ia whaafelo i so tātou sino o sauni ya whaftai Tapuala ve foi lo fonga fai ma fonga le tala le motu ia fa pe fo ile mai moa mai le atunu fa fela ia tu i tupu mai o le atunu i so se tafa le la langi lo maua mai ile ia le fasa longa ia por nei fo i pokala me tala le motu ve ia le li o tatu o le mai le nei asfareli o le masina lona ivan nei o le por lon se fulu o nei fo i tau sanga ia ua lama fai ul tatu fenga malanga Whawhero ia tui au ona lea tua i so se vaenga o le lalangi so se whatawhai tau langa. Nganta koe leo ta i o lea tunu. Fionga le palmia malana ka peneta ia whainga malo Samoa. Nganta koe leo tapo inga le hao malo le malo ia whapea fo il fonoa sui tau fia. Nganta koe leo whawhero ia tu lau sunga tapuala. Malo sui fo maua. Ia. O le mitanga o le loto, ia pe lava ona tautala i le teimu sola. Ia e le mauango fia vanoa, me se lava ia o tau i lau tau foi matata ma le pito lau. Ia wai pe o le tu leo whainga malo, o le tu la fono. Lau sunga le ilo, ia male o le la tatala me fa solo, fa malo lu to foi pe a whai e toi la langa mai ni mata upu ua amata o na tau o e sei ma faufongo o le tunu ule, le teimu. Manatu lava o le a ta a tonu e a fia i fo inisi o me ua tutupu le teimile nei. A ese le tā ua le whai matatou tu e tepa la i titi a i tua. Ina nei a vea le mea fo le mea se ma mea sao. Ai a vea le mea fo le moni ma mea e ono tali tonu i lo tātou turo. Ua mai al whainga whiwhilinga le turo. Ua mai al whainga palota sa moa ua avet whatuotuanga o le turo. Whatuotua i le tua sa mo o tasi e tau ave le foil tātou malo. Ai pe e matawina lava i le tele o tau sanga me sa palota fo i lea general election. E iei a le avanoa e mawhai ei o na le aise whainga palota se sui tau maa. O le mea fo i le lausunga i le lilo ia. E tele a ina iei le whaasea fo i le mainiso tangata whawhela toa ia tatau o le ule whaatinoina. Atona fesi la vela matau po epi mana ia le ta amata tua i le matau po lea. Ona tasi le no foa sa le mfain fatonu ina lan whainga palota. O le asa sila le tu la fono. Ai whain mea le whaangai. E talia lea whainga. Ia wau, te le loa ia tunu i whafope tupu ai lea mea. Ai pe utau sa alu fo le oni in Samoa. Made in Samoa. Only in Samoa and it's made in Samoa. Whaftai mo whafsili i Tapuala. O te whaftai fo i wei langlanga le mata upu nei. Ona, o te leo, o le ke leo i o le whike inga o le whaapai. Ma le kula kongo whainga paloka. Ai mangkua fo i. Kua fo i Tapuala e iai international laws. When it comes to political rights, there are international laws that Samoa signed, and they must uphold those international laws when it comes to political rights. For example, the International Covenant on Civil and Political Rights, it's ICCPR. Already 5 years Samoa le convention there.
i le aso suli mo Februari lua Februari. And this convention, it's key to political rights. E ka kaunga uphold because Article 1, it says all people have the right of self-determination. By virtue of that right, they freely determine their political status. Se koe fo'i mai la ia lea, then because we have to in our constitution. Kako wola fa mele au mai le maka o fa o le fa vai. Article 64 fa vai. I know elo mafainga kango ku ai lunga but mafainga fai ka wetanga kai on their own time. Le alo kango fai ka ku le o le sa o i le Article 64 general elections. There shall be a general election of legislative assembly at such time within 3 months after every dissolution of the assembly, as the head of state appointed by notice in the Samoan Gazette. So, all the instructions le amma yet favai e kakau o ngai se paloka in order for Samoan election paloka. Inga ua uma o ngau mai whakongunga le head of state. Yes, I understand. There were some practice in the past where nga whaapea e awale ai lo se contestant. Ngor ka ngaka ngawa malo mai ele iskaka whakau e la ke kauwa or ka ngaka nga ele seat. But the question that I have is that a result of an election? Because a maila le issue le ya le atinu vai ange fo le kumalo yaka fala kolu ya fala kalu a maila le issue le fala kalu ole fakongunga la o mai le Article 64 ole paloka, it's an election e ka kaunga yes election, it's not discretionary, it's not conditions to anything. Ole alu ole fionga ya le tinu e ave ia ila ko yang ku lo ke kauwa ile court. It's an issue about qualification. Be qualify a contest. Qualify unga le court. It's an outcome after determining a le qualify or qualify. It's not an outcome of an election. But it does not meet the threshold political requirements le fai mai ai le fai e ka kau o ngai se election. Forget about Lono winga sa tauna o mai lor fai unga fa masino ngai le nga va asuia o lono winga sa te tau office of nga palo tanto ta tala le va no fa ni sui o saule. Yes, ko ka kala fai ko ale ngomai kong sui o mang le skala. But olai e avang e sai kia onga o le kula fongo fa paloka, which it contradict malemanga onga o le fa vai, which also contradict male application na Samoa, the International Covenant on Civil and Political Rights. Yeah, melo umasa ngia lua femel bal, which e ka kaunga uphold le political rights arkanga kai ko kasi, because ole issue ngi yes ole wa maua nga ole atinu ule kangaka e qualify base e kangaka ye ko ko, but that is not a result of an election. And the court will never take over the process, the democratic process of election. My ole determination for the court it's not about to after a recount, after after the election. Eka kawalanga koe foi e su e mai se candidate, because an election should have a minimum of 2 contestants. E leo se fautla le akingu. But ole issue e ka kaunga fōli nunga le office of nga paloka, because office of nga paloka e ka kau fōinga sila ele fionga le loya sili onga ole afia ele constitutions ma commitment and obligations of Samoa to the international community. E man to foi le tu la fono foi le ale palo tale tangata e fa sala.
alona winga la a o ina faile na me e ona a fia le tu malo le ai le o tangata palota That's the contradictory le whamakalaku, because o laua i kula whongo i whaasala i kangaka e le pāloka. And among kua foila, le kangaka le sa luas fuluka usanga in the last election, e le mawhainga pāloka. Ai le o mai le election ye ua reach le threshold, ua luas ukasi luas fulmong kupu. So inga ua le ai se pāloka, we actually violating the constitutions, and we remove the ability of kangakanga to exercise silanga freedom and their political right to choose for themselves who they want to be their representative kongo o le whainga malo pole le palemengia sa mo. So ia ke au e fesilingia le legitimacy o le ngofo le kingu base ilunga o le whaavai le manga onga le whaavai ua meet le manga onga le whaavai o le decision of the court. It's not about a result of the election. It should never be interpreted as a result of the election. It is a result of determining the qualification. They qualify A, B, C, and that's let's know right early ave. So ele ngaka langa va ai le kula fongo whainga pāloka. Inconsistent ile mele fa mele fa vai. Ai ele o serving ai fo ile polo misi sa mo lo fa mele valu le international community. To the United Nations, we're going to uphold civil and political rights of Samoa. Based on the convention of the United Nations. Ai la sunga le ilo ia ele fa pe ole fa tantu pia le tino. Ole palota fo ile pai inga yo na tuatu. Sa le se palota al te tai ole tuangai. Sa le se palota na le pule. Sa le se palota fiabe. Ole ala le winga le mele. Lo no winga na sori fa vai fo ile fa inga na fa ile le pai inga le yo na tuasu ono. I'm glad you raised le Vasilia because I was conscious. This is where we make a practice as a law. Koke normalizing a lole practice. Onga whainga ka lola ia le onga kamawhai whaasao. And in other words, we actually insult le kula whongo. Loke kalangoa ko le Article 64, le manga onga le Article 64, and manga onga o commitment to Samoa international communities as per the international law. Ai o le waka ka ngofi a maile anga nguu, insert te kongo mea, and therefore it's very dangerous. So the practice, if the practice is not lawful, well, it's not lawful, but nga kupu mua, but that doesn't mean nga fulfill la ile intentional constitution. And o inga fo I loa I kangaka laika o mawhai wa ai a hous o le kula whongo, and make a practice, and sometimes they become silent. And silence is not the answer. So are they going to blame us for raising it now? No, it's not our fault. Maybe this is the time for us to start suit for purpose according to our practice. Ole role ole afangi ole official le lawyer sili, they are the guardian of the constitution. And okay mi umai, a kako compare le, yakung kekele constitutions pe yo America. Kai mi umai ba ai ku ai le official lawyer sili ua kau violate pe attack e kangaka le constitutions based on their practice. Kami kongwanga aven maka upu le Supreme Court, a mai le fa manga. No one is above the law. No one is above the law, but the law gives us guidance and legal instructions on how we do things, and that is for the best interest of Kangakalau Kili. And I don't think the spirit of the legislations and especially the Constitution was to harm ia kangaka ma whareanga ia kangaka. But ele whapea la a whaia ia le mesese. Onga la whaile mesese ma reference later on. Peido esa ngoa la whapea kangaka. Ia lenga whaile si whaenga lea.
That's not my fault why I raise it now. But if we keep silent and quiet, ele ia masi se senga malkanga ka fo ile le kango ka fasi ka maiki ai fai ka maiki awangi e ka or fai a onga e ngau se sanga o ngau e mangu ai a sili mai pola me alinga Bruce lo vai fai nga e sulu. No, it's like we try and normalize some of unethical, unconstitutional, and unlawful Lo winga practice. la sauni mal fa fo mai le tatu tu umala mai mo. E ono ma fai lana challenge le no fo le ya le tinu le temi le. Pe tu sa mal fa mai. I think it's not a matter of being a fight. Ole fesili. O lawful le avangi le sa fa yong fo le given ele yes election. Nga fa amalie ele process le nga ko through ile ki ngu male ikumalo faleaka ele mele mga mia mai ele article 64 ole por fa bai. If yes, well, amangi evidence a face election a faleaka. No. Well, ole kali ole fesiringa e ka kiele ke milangi e ka kiele fonfe kalai man mauka. Leanga o lai sa fa ile kangaka. Lai sa luaku ko kong based ile result ole court case. Ai ole legal issue nga determine el famasingonga. It's qualification, it's not election. So, you know, yakia, if we really say uphold the rule of law, it's all of it. Not just the rule of law, it's sutaila kaya agenda as an individual. Lo no winga laile ile maninonga le dei matau po pe na male sa nonga. E ta tau ia, e ta tau na to sila ia tu lo fa fo me tai tai o le tu. A wai o le tau o le tau pu nei lo sunga le ilo ia. E pe na mali le tanoa ma sa nonga. E tau no fa sao. Tau no fa sao langa le api o pi o tua. Ele tu ele fa pe fo ina na amata mai le taimi o tu le epali moni le ala le pule ma fia me na i foi me tu atu le foi vanga na tu atu le na fai foi sao mai to tonu e no mal finga palo tai pe le foi ngai wa le vana soli le fa mai Yes. E la uia va ai fa faingo fia fo ile le kula fango leo finga palo ka, and especially ale le avangoa le mafainga alu ile sui kau va challenge le si sui kau va. You know that pe umole olvainga iva section 9 ole kula fonga finga paloka. It has a ill and a very dirty intention. Ole winga kala. Le wa loka lor kai miro le skala candidate. Bo mai kong candidate fai ko ale luma. O umma le wai kong le pokungi wa ka o candidate. Le la wa ave lo le vango hey. Vai lau kamanga ke lua kauva. Ale ave le ko a mai lo determinational court based ilunga le qualification. Pe umal vai ngalonga valu kula fongo fanga palo kanga ile qualification. Mai ele qualify o sa ungi nga o Tapuala qualify. Kala lo fai ko ale ko. Pai meu. Sa ungi kele qualify. Ai engo fongo folo I mai pakpaki. Ai lo loka lu mai le ko mai se sikong. Mangko. Ole election, the process of election is about individual people and their political rights. Okay, le for singa ia APC e vote ia kia. It's their choice. Ai le la wa loka luma kakala kua, ko loka mele makua. It's like e kakauang kakala pia luma. E le mafainga ave essay. Yeah. E kakauanga ese awala e mafainga ko e mai in order to fulfill the spirit of election. And that's democracy in my view. Ya wai pe ole li potel komisi le na tipo le parliament. Man to foi so se umalo alea general election ya fai komisi foi le lanto te. E pe ia le ya fe ile mele. Alu no famtala. Pe mane foi sa tau na pa il komisi e to ilo le mele pe. Po tu sa man fa mai. I think always le process le le komisi kemi mai election. But ole fafika uli, you know, olai au mai le instructions mai o le favai. And nganga umash a call attention ile kula fongo fenga paloka. Ignore lord favai. However,
Whaavai is supreme law. Article 2 o le whaavai is supreme. A whaape contradict le kula whongo whainga pāloka ma le whaavai. E ka kau lava o ngā kūr whaavai. Otherwise, our democracy is not based on a constitutional law, but it's based on people's ideas and theories. Ma lo fa tai. Ma nege tele le vaenga le wa amata i le ta fa solo sunga le loia. E fa tuk manatu. Ma e te tau foi o na pena mali le saunanga. A fai o le lava la tatu o tausi tu la fono. E le na asina vaenga e tausi uma vaenga o le tu la fono. Ma o le me foi le tau no o ye le tatu tu wa te lo sunga le loia wai. O le foi ye lo si la fia ma wa le foi o na e skakinga tu la fono fa val tatu tu. Te la tu la fono tu no fai se suinga pea. Yeah, people have different views and different taking it kula fongo, but yeah, if it's not fit for purpose, wa kaunga sui, because e kaunga ka ko mafofo. This is not 1962. This is 2025, and some people e kangaka le la ko view. Information becomes so expensive, they even are worth more than a bar of gold. I a sola fa mai nga oi e afingi e attack o e pe ava ICC o lai ya o se fasi aulo. E kaimingi, it's the reason why Facebook, social media, and these organizations have a wealth, billions and billions of wealth because of information. That is more than a bar of gold. So kakova aila ile lumanga ile alunga ilumole ole akungu. It's not about ignoring the past, but it's the question of, are the laws that we had from the past suit for purpose given I think le 10, 15, 20 years ago, manual. I vai kaimingi. Ia ngaki sa fa mai LA, ia loki sa fa ia kui iso se lalfang. We wouldn't be able to do this 20 years ago. So it's not about now, it's about maintain what we have now and look ile lumanga. Ma lo fa tai. Ta oto la le mata pu le o le wa manino e le fa fo mai le todo o. Ia ma o le ta oto to fo i le fa masinonga sa mo tato tai tai. Ina ia sila mau i ai se whainga. A wae e mautino la wala usunga i oia. E toi tupu fo. E toi tupu fo i le lumanai. A ole a ta tau ona whai ei se fo. Ia manu e le i. A wae ono tupu toi nga me vo i le ole. Ai fa pe ke wa. O mai le tu malo. Fa pe ole wa. Fa pe mai le tu malo ma le nu. Ia malia li i Tapuala. Tapua i o le o tasi tatu tu malo ia Sauni le tatu palota. E fa fel name. So le fa vai fo. Wai so le fa vai. Le ngalo i se vai ngol fa vai o fa pe mai. E fa i la ko inga la vote. E fa i le makai le mako a inga la vote. We have to see where is our culture properly sit i le whaingo kula fongo. Aku ai mafo lo loko ingi. Anga le ai le system of democracy lenga avaku e kai ka koku. E le mawhainga sa i le makai mai sa la fai. Ma le makai mai ale pakai ko kongo le falekas. E whakalangoa kula fongo. E le o le whakalangoa inga o le paia o au e mau lunga lo kofi ko kongo le mako nguu te fua ka puala ka kau o nga e whaalongoa kia. But they are members of parliament. O le lako role o le whau o kula fongo. E suit ma uphold kula fongo. O la iere kaimingi o le kala whiangai. A whapea lai o mai makai o le mako nguu ma le kumalo. Whapea mai e saungi o oe au ka puala i le kaungar mo ke ngao iawe. Au says no. No e kakau i ka ngaka ia e awhangi e contest. I sui whai pule e kauwa. A maka mea mai a lako. Waile election. Because yes, o makai le sa whawhai luma. Whawhea le whawhingi ngofkange vaiange lava le, i lako ia, whawhea whai a vale e kaukua kui kua, but they are over 21.
Leanga o le formula le po le legal threshold le mai mawhainga e paloka. Yeah. 21 years old. Awa pea fo ila o le ko akele ila ko ele o makai. Ai le wa fai le portion of le kumalo le fai unga. E contradictai fo ila ia le male fundamental rights ka ngaka ia fa mai sa mo ia lau right lau ia ka kau mawhai e paloka. So in other words, o le a fai e ka ngaka makua o mako ai ngare fai unga mo. Even though o kere agree ai, and that's risky, that's dangerous. That's where we will start seeing rebellious in society. Lava pengi. Wa e alua e paloka ko inga nga o ngalo fai kupe. Au o kele agree ai. So o ko inga meanga because people have rights, express sai lako as long as ele o induce ai se harm isi kangaka soifua. So ya kia I don't agree le practice le fa pe o mai le kumalo fa pe mai wakasi. We have to uphold the rule of law, and the rule of law will make us safe because it accountable le fot kanga kala kung fa le anga isnga. Au te loe ele tupun me woile le fa pe mai le tumalo. Yo uma fa mako palok. Well, Olvesili based on which legal authority? Ava pe mai le pule malu ali fai pule and o fe mai le pule malu ali fai pule. Like e fai Olvesili ia o le kula fongo. No ole kali le kula fongo. O fe nga fai le kula fongo nga. O le mau ka fongo le nga fai le pale mengi. Because ele ka kaunga ngaka le Fesili mal kalingo Fesili. Ia o meanga ngo mai because sometimes that's the excuse. O meanga ngo mai yasola. So why don't we tell the world o mai e baku ko democracy mo kile ko fai kem kalas ave ese kula fongo ya le la mako e fo il fa le ngu manaia e taua le fa manatu mai taua fo il fa malam la baina tonu fo le fa fonga tai tai o le todo a tai ai I le tulanga o fainga palota ma sa fai lo fa mtalanga na ta to nafi la por kala mesa fa so male todo ona o le sa no no anga o le tofana la le pulei ma fofonga ma manatu tangata na la foto e te me fatu tonga a ese foi le va ai le todo o ia ile fionga le li fai pule malana reaction to tono le pale meni ai mapuna mai lo ma sa no nga le pule e fa ta tau le le malo o tele o mai lo ala ia po le me o lo na lo to tinga I saporas polo na lo to tinga le malo a le sila le tula fon ta te ia po ile te ia ile le levo po le tūlanga o le sa whai o se tangata o se taitai o lo o mawalunga le vai le todo. Ai sa unua ni wha upunga e pi fōringa mai atangi ai se tūlanga e tuu mawala loina I le whainga malo. Boi lo ma sa mo wanu lo penga twailangi. O le ase whina ngalo lau whenga le iloi. I have great respect to I lako lewa wala ko holdinga I coffee fai pule le kungu. Despite o ai paenga wha fai leo mai as long as they came in under the guidance and within the spirit or kula fongo. Yep. And some people sent me those stuff. Kusai male malafonga fo le ko fa le ala. So ia ke au mangkua o le palemengi. It's like e yaila ko ia kula fonga ko mau o palemengi. O le mesha ile integrity fai pule. And pasa mole ke lenga ka ua fa pe o amionga ka olo. Amionga ka olo. Se ko ave ale ia la fa makalanga ka mi le fa ka konga. O lai o le fa ka konga le ia lunga le avangi e sa fa fa ia. All the highest dignitaries o le kongo. Mai o le fa ka konga. O le activity ia le head of state. No o le whaalo alo e kakau o ngā ave le palemengia Samoa. Leanga o le palemengia Samoa e whaululu ai leo malun malo. Regardless who is the person holding and occupying that seat.
O le fesili o ke fesili ai. Does that look like o se ceremony makua i mamalua? Because, you know, au ka vai ei, it's like ngawa ku lunga le alama kongi lunga lima and, you know, punch the fist on there. However he did it, it doesn't look like o se sui fight puli mamalu. And it's not, yeah, ele o se kanga ka fonga konga palming, or, you know, yeah, my whatever fonga konga palming wanga malama le. And his behavior, ile asolea, shows that if I pela uma behavior le mongkol ngop male black power ngi, you know, so vali loa punch le fist lunga. So it's like a gang member. Like that's my view. Because okay, compare inga ia you know, ia kangaka o le body language, ai ofo i whamakalanga i whai. So ia kia ula. Given ile reaction ale ala, some people might be saying, oh, you know, that's him. Yes, that's him, but it's not necessary ile mela fa yel fa ka konga la fio le fionga le malo o sui o fongo sui ko fia ma ila ko la ave ile fa mo mo le kon. These are the people we're choosing. We're giving them you guys a mandate. So ile behavior nga okay fisilingia. If the parliament, the speaker of the house and the parliament believes or violate ai ia mionga ka oloa expect if I pull it. Po oa fo I kala e kongi ako. Ia ku ule mawhau. O loke I o le majority o la o kumalo nga electinga. I don't care about individuals. O loke kau avea, o loke ki e lungo au mamalu le kumalo. So that's one thing. Inga o maila nga o whalongo wa whaile whamakalanga le ala, you know, and I'm sure everyone knows what ko whaia le ala said. O ke fesilingi aila ia le vaenga se o kama whaia koa whai mea le pe makai work. O la kong whai kua kui runga le awaingi. Oh, sorry, ele work. Le vaenga whakasi le Crimes Act. More. And it says inciting to hostility. That is part 6, crime against public order. So, and it says inciting to hostility. A person is liable to imprisonment for a term not exceeding 2 years, who within the intention of undermining the authority of the government of Samoa, or to incite violence or hostility against the government of Samoa, or between different classes of inhabitants of Samoa, Aluaya, and Saulola earlier, uses or speaks any word or publishes anything in circumstances where there is a present risk of lawlessness, violence, and disorder in Samoa. Yeah. Ako ngo whaalongo mai le mamalu le atunu. Ia kea. O kala o saungoanga le ala lenga peo lenga nga e saungoa mai ai. It really reached the threshold. He's inciting violence. And Mankuale Crimes Act, e peo kuspa ia nga I mengi o leo. They are prosecutors o la ko enforcing al kulafong, you know, the crime. I highly believed, given le ikala le ala, isangonga le ala yang fai, ile malo and ilanga ia level as a member of parliament. If people say, oh, he was joking, well, does that mean he doesn't have the mental ability to be a member of parliament? Because we have to take serious ola ko leva ia ko ile kungu, and the standard is set ilako, it's so high. I have a bewanga songwanga ia. Well, potentially he committed a crime under Section 41 of the Crimes Act. And o le lava o le lafunga le sunga I le fai pule I le lautelenga o le tolu awa o le upa la fo le malo sa mona malea. Ai mena tua fo. Ele fo le to fale ala le melea. Man to fo ina la fo ia na sa no nga stas fo o tamani o le tolu. Le usi le fia umalama le fia ngā vui. Ia, ele tasi se tangata wala la fo ia sa no nga sui. Mai o te wha mo I le mele te sa no ia.
o le tangata o lo ave ia ile whaalolonga le atunu. O lo o tala noa maua lunga ia ile atunu. Ai atangia mai ei winga ia. Pe fōlinga mai e le alava wala vele me fō, le fō malo pea. O le vaenga whakasi o le Crimes Act lo fionga Tapuala. O ngai lalo o le vaenga Part 6 o le Crimes Act and its crimes against public order. Vaenga fast fulu treason. Ai o mai lo le whakasi. It's all part of treason. It's all part of o mawhai for all malo. Because ole inciting to hostility, it referred directly ile kangaka po le organization po group entities whoever is trying to pull down the government of Samoa. E lai undermining the authority of the government of Samoa. A person is liable to imprisonment for a term not exceeding 2 years. So the maximum is 2 years before found guilty. Ile kamawhai undermine the authority ale malo Samoa, regardless who is in the government. And who speaks, uses words, or publish anything. In the circumstances where it's present risk of lawlessness. In terms of he has that sensitivity he's sending a very dangerous signal. He's sending a very dangerous message. Hey, I'm here, I can be a leader. And you guys can support me. This week, this is the dangerous mengi protest. Le mauka le fionga ia wasamana ia Western Peters. Le Minska Foreign Affairs New Zealand. It was attacked by protester, ka'e whamalama. And although people have rights to protest, o le leanga o le issue nga kupu le fionga ia wasamana ia. Onga ua whai whamakalanga ngisi o whai pule ko kongo mauka. It's, interpreting al kangaka lay person, we have to go and do this. So le meanga e kakaunga careful lai ila ko leilunga le levo le ia whai pule. Because their words are so powerful. Olako, they are role models of, ole society. So if they say, we have to go and do this, it's very likely more than 50% o kangakala ye ole ao fight pea o fight puli. And over for male 5% no kumalo nga vote mo ya. So does that mean potentially o kangakala nga vote ale ala long ole ala ile ifamakalanga ale ala yang fight. And if he claimed to be o ole ka yo le kumalo o fight puli ole kumalo, does he expect kangaka respecting nga ia based on his positions and his words? Or about one mea I look fight pule. Don't worry about what I said. Or inga dangerous now approach here, Te loa funga le lo ia o te le malama iai pe ona o le manino o tulou malo le malo ile ta upule nei. O te loa ana o fafo nei Amerika. Ia po o tofo. O te loa no ese me tupu. O loa arrest le kanga kasakongia le fale Western Peters. Nga arrest ele ako se furu ikula nga su ai. Arrest leo straight away. And yes, ele ya kia ulaya ele ofa peo le malama malun malo. I really support ia ilako lo serving ia le kungu. I role o leo. Because they go through tests, le lako knowledge, or le lako physical ability, even mental ability. So it's either olunga le piko ilunga organizations ngai enforcement agencies or lai ignore. La loki ignore inga le mele va aya kwai. Or simply they corrupt. Because e kangongi ye fua before the fast came out of this election as a preferred government for Samoa. Anga fa apea o la auli al maria koa le fia ko inga me fa apea. I bet. Ola ka fia fa pui kamingi.
And the inconsistency of police enforcing le kulafongo, it tells me personally, it's either they are politically corrupt or they do things based on their favoritism. You know, because e o le sangoanga la auli le lua whakangoanga le ngā ngā church. E na ulanga ia sangoanga ngā repeat le statement ngai lunga, it's a public information. Alam me ngai, le ala ua amolia I lola auli. And I am not going to say SSA sao because the matter is before the court. I will withhold our legal opinion because I respect the court process. But kangongi compare, mua kongi le fist, you know, soli ia kula fongo fa al pale mingi. You know, ia kula fongo fa ku mau al pale mingi. Mea kau o amionga kau o loa, po kulanga mawalunga kau amio e expecte ia la kau e konga al pale mingi. Longa lua, make a public statement, you know, against the government of Samoa. So, ya kia ula ua kakaunga, you know, the police should be send him a warning, bring him fa akalangoa, mawhai ai. La wakule wangoa koe retract lo statement nga whai. My apologize le kungu. Or we will proceed with criminal charges. Madi ya. Ole, tau foi le wai. Pe ya foi on tatala no ma fa so ele fa to atupu le. Ma wa pe foi le wa me no ele to fa le la tulo le fiona le fai pule. Ele fa pe wa si se ta pe wa tau ma fai si stulanga. Ai pe ona tau fa matala ma folosia ile fa fo me le tunu. O la tu o lo fai ma vainga pe fo ona mali le usananga. O le mata uma ile tunu e a o ma ile amio. A wa tasele me ma foi na vesi le tunu. Ale si le mua ila to lo va ile tunu. Ele foi fo na to fi mali le tunu. Pe la o la fonga ia ma sa no nga le to fale ale. Ia o te loa te tau on to sila ia ile mtanga luengo leo. A ta ile vala lea. O le ufala ngotua. Ua fa malolo pe ua to ese a vese le no fole o le komisina. Na mo se fa mtalanga ia wa le te tau fa lo ngotua ri fa nga palota. Ua umar kon kalate. Ia ale foi te va ia tu inisio fatutunga nisi. E fa pe mai wa besea ono olona le usta ia se fa torunga ale mista po ila volo ia mtanga luenga. Ala la usisila ia taola kon kalate pe fa pesa o hotel me motinol na. O le ale i fa tulanga o nei mea. I tono tu la fono ma nga luenga le malo. O le ale ume tu atuai ale a fo ile me ta ona fail tangata o lena te umiele to figa. Tapuala. Tika mo mua le part mo mua of city. E ngau loa ingang information o le kali lea. E pako au loa ingang ngeia ngau o vai aku i lungo le Samoa Observer. So, o ke le loa inga se mea. E ku langa kau kong kalaki. I think I rather answer the question in terms of Oaila Yeli authority. Who's your employer? You know, and that employer have the authority in the conditions of our employment. Or members of parliament, or le lako employer, or le kungu, you know, or le kungu filfilia. And because members of parliament le extract my le government based ile formula le my constitution. You know, or the members of parliament who command the majority, meaning or paki or lower ma lo le fanga paloka, they form my local government. And that government is the executive or lower vestia lako, the authority how they run the government. So I think I'd rather discuss in that way. Because otherwise, you know, it's not fair for us the authority rests with the government of the day. And that authority, you know, my sao my head of state. Ola ko lo ke faya fa yunga basically la ko vai. And if I pay for la vai ko messe ai faya.
So, yes, afa peo lewa wa famalolo ia le fionga ia longo mai le kofinga o le komsinga. Ia ke au, I hope it's a reminder for those who are in the public service in Samoa, especially le level lea. While you being given a trust ele malo po I lava whainga malo e serve lea kungu ma kai ise makanga luenga. Have a plan B. You know, do not personalize le makanga luenga e belong si lea kungu. And make a big difference before you move to your plan B. Ongal mele ke lenga frustrate e kangaka. It's like, oh, it's me. What? So, lela wo kulanga, did he expect it? I'm sure Longo expected since, ngawa maile ungal palo ka le fast malo. Did he prepare for it? Ole kalio fesiringa e rest ele fionga ya Longo. And ola uia va ai fele fa le kangaka. My human lenses, ola concern its terms of employment, mana va inga wa inga mana ka usinga fangau. So it comes down to if you're not careful, if you're not going to have, treat le lengaluenga, it's a public trust o lo avaku ya oe, therefore do it at your best. A welcome fai ku out fai unga e basic ngaka ba basic unga kula fongo always are refer ngaka o the base work ngaka lo wa inga vai. I will declare my conflict of interest, and I am not going to access anything of this matter. But olela akulia kwa I my. So in a way, you become a protector and you maintain that integrity. When you leave that position, at least a single standard. So ya kia ula, yes, afa peo leua famalolo le kumsingo leo. Ele ongela au samo. Oi lava la fitfilia el fenga malo kaimingi, through their recruitment process. We wish them all the best. So as Congo. Because awako ke va ai le person, but kako ko mafai va ai, ave esele kangaka ele osut ile fainga ngalwenga. Ai au mai ngis kangaka, and those people who are not sut ile fainga ngalwenga, maybe ele le fila ko isisi mea. Ma lo fa tai. O le la ua manino e moni e au le sauna nga ile. Ile malo si anga o le i ta o le todo. O ta sale mea e pe o le foi tau fa se le si va enga ia mafofongo tangata. Ile mafofongo foi le fa pe e te tau ona lu tu la fono le mal tu la fono le a le foi la ua manino. Mai ta ua le mele wa sauna ye. O le ye le pule fa malu o le au malu le malo. I tō whinga nei o whai e le toro. A wai mo nei au lo whina ngalo. E le so ona sawa whai la tō nei tō whinga nei. O le atu nuu na whilwhilia la tō. A wau te loa le tasina mea o le lava e numi e le whau. O la tō nei o minsta ma o e o umia tō whinga. O le na whili ato le toro. A o la tō i e pe e whaururi e imta ngā ruenga ma. E pe e whauringa mai o la tu se palai. Pe sao le nau soi loi. Yeah, I think you got it. Because ole process kongwanga ole ola ko ia kongol mo ka fongo sa mo male umia ko fi minska yanga filia ko le ko it's through the election process. The election process le lenga maile ora ilalo le ole ongo fa ari ko ongo fa al fa bai. Our public service, yes, they express their interest. They apply, they go through the recruitment process. And normally it's either 3 or 5 people like ole panel. If it's sitting here, so determining ole qualifications sa kangakangi ka ia makanga luenga mai la ko ole raninga ia makanga luenga. Ele au mai ngamele kungu. So ole malo, it's a mandate from the majority of the country. We put our trust ile pakilea, now it's fast. Elo ke kai ka ia Samoa ile term le set ele kula fongo 5 years. Ono tatai mi fatulanga ina masalo le to umi. Ai e la mala mta upu mali le wa afelto so sayet. O to lo hio le to. E uia le tenga lu ni usila ma. Ia a Samoa le tupu mai ai. O la so la fia ile.
I le mele wa whai e le society alo ia. I lo lato tusi i le pale mia. O le mea foi le sauni pe, o le fata umananta tala no ai. Le malo si anga o le ao le malo, I lungo o le pale mia ma Mr. Capeneta. E pei foi nga mai wa mi milo mai si utau fatonu mai le ulu. O la su tau fi. Ia ke au Tapuala e kake aka o ngai o e kaya o mga mako e ngai kanga kala e okay, I'm not a part of the society lo ia Samoa, even though o lo yengi. I'm only a the society lo yengi sila. Ako ngai iska mi lu mga I malanga ko Samoa e pe afa pe e fikawi, fakau ko, then I will become member of the society a Samoa. But ole fafikauli es like pe ol melinga lenga esa ngoi. I think ole kali ole kusi ale pleskenge ole society lo ia Samoa. Sa konga vai fa vai. Ole kali sa ole amel fa vai vai nga kolulu ole fa vai. O ingala yai powers ole prime minister. It's not discretionary or negotiable powers. O inga fo ilai because it's very broad and wide. Ya ke au fo ila. Ava pea wa kusi e directly kusi I le afionga palmia o lo yer kamingi. Le afionga la ulin maniatua. Why him? Sa yele wai kaimi, ole mkangal wanga yele ole attorney general lo palmia Samoa. Nga yele wai kaimi, I think it was last year. Sa malanga mai ngei le afionga ya fawalo. And that portion, ole afionga ya fia mesa yele mkangal wanga ole oleo. Le alan menga le kusi yer kaiminga. Pape nga foi lai kuaku I practice a le foi sa aviam palmia le fionga ya kulepa Ai le me malieri le sunga lilo ia. Na mai tangata ia te ul fatala no anga stasio suyo society lo ia. Le sui tai tai o le tuangai. Le na kore se le kol kusi le. Fon koe. Fa mai le sauna nga fon toi. Na silingia ni so fasala. Le ola so sawa le mele te sauna ia. Fa mai ona o pale mia taluai. Ele ia afie ni so linga tu la fono. Ai o la auli le mali to le o pale mai. O le ia fa masinonga ia. O la so matau ia. Ta to foi mai le mtau polo ia. Se ta ola o I mo mo fa mo le sauni. O aso ni ngatu la fono ia wa afia ila. E sa ola fa o punga wala fo pa mi nete. No, as I say based on the fact that the matter is before the court. And Lauli has never been found by the court guilty of anything. Why is in the past? He's innocent. And instead of let the court do their due process, like what avea ia le social media ma le general knowledge le ko kelo isngaka ma wala ko fai ai it's like a public prosecution. Kalangoa la le meta le before the court le I au mai fa unga fa masingonga. Le afia I le fionga pa le fionga la le malito. Has he found guilty yet? And for people like this, the president of the Law Society and va pe foi la fionga ya fon ko o kile mo wanga fa makalanga va pe ngai lo isa ngomai. They have the weight on their words because of their public status. And for them to insert and try and induce some kind of twist in makaupu, it justify whatever position that they're holding. It's not fair in the court. Money. Because anyone who is before the court, they all entitled in the principle of presumptions of innocence until proven by the court. Ua guilty lauli. And o I foi lai ka kaunga kefu ai le fionga le suika ka le HRPP. Yeah. Because what is the intention of you throwing these type of words? And you as a lawyer, you have to try and protect and uphold the rule of law, because the rule of law include the principle of you are innocent until proven guilty. E le mafailanga ka mafai e se la pe aka ko ka mafai e fai fa makalanga openly like this.
pe unga lako ko mawhai e whai. Because e leo whapea fo i o alala ma soifua ia fionga I whamasingo in an isolated planet. If they're reading this stuff or if they're hearing it, it's beside the point. But o whamakalanga ngi e au nga influence haile lako decision making. And that is not justice. It means to try and politicize ia issues e leo o ele malo si anga angisi. Like ia kea, e koe fo ia lau ia viu I kua le vaenga kolulua o le whawai. Those are the powers of the executive that rest I lunga o le palemia, malanga ka pengeka. And e pule ar palemia ia po oie, pe mga o fo I ngar kasian makanga luenga e mai kea o isi makanga luenga uma le a set up mingska. It's non-negotiable. O le mele ye le vaenga kolulua o le whawai, the executive power of the executive power of Samoa shall vest in the head of state and shall be exercised by him under the provision of this constitution. Nothing in this clause shall prevent Parliament from conferring by act functions and authorities other than the head of state. There shall be a cabinet of ministers who shall have the general direction and control of the executive government of Samoa. O powers here, le vesti nungal palemia. Vaenga lua pui lua, cabinet shall be appointed as follows. Pui the head of state shall appoint a prime minister to preside over, I le kapingeka, a member of parliament who commands the confidence of a majority of le aumai powers al palemia. So, okay, feel like a mafofau. O fea o iangi democracy ua whai kio, se so sa yeke alo ia. I le role ma powers o lai hou le executive. E ma whai o ngā whaukua le head of departments po le CEO o makanga luenga lea ilanga mingska. But the law society, they can write an opinion, but it should not an opinion with the expectation. E influence hai ia ma whau ngaka ile constitutional powers o lai rest ile fionga al palemia. And forget about, we should try and avoid le whaapea. Mako ke le fia ile palemia o ngor kangaka le yo. No, we have to give the respect in our form. Yes, we disagree le kaiminga sa fa ia ile fionga sa fa pikoi o since 15 of January. Le kau sangangi base ilunga wale ko yesapaki, and we make those debates. But that doesn't mean wakakole respectinga ilingo for palemia. With great respect to coming ofia me, I always disagree based ilunga kula fong. And what did Lauli do while Layong to serve Lauli, in the early stage of him being prime minister, and all of a sudden he faced with this type of criticism. Mai kangaka olai e yaile weight, e yaile le expectations ale public I lako whamakalanga. So I think it's not fair. Yeah, mo. Ala sila mea lau fionga I le iloia. E mata upuonga honga na ui mai le tono. Pe o le tula fono ho le tolu le sa tapisa I le teimel whainga malo le JPP. Le foi sa mo ia sa nginga lo lanto leo. Ai le direct fa pese lanto tusi il palemia. Ma le tele au isi mea na tutupu mai. Pe foi la o le afianga o le mtanga luenga o leo ma mea mo whapea. Ai pe o le fesili le o tula I mai le temi nei. Ai se le temi nei. Pe o le mea ua a makafoi nga ka mi milo ma le polo kiki kue e sufia o nanga whaaloia. Ma lia o le melo o ilo finangalo a Tapuala. Ona mafau I le mautau ave le vai mi o fie me le fionga sa whapiko. Se ilea. The rule of law. It's sad for me to look at it this way, especially some of the colleagues in the profession. We have different opinions, different views. We can debate, but that's normal. But e sa o le leilo fesili. Le wo o mai le taimingi, ai le I whaiangi views I kaimi la. O whenga I ele sosa ieke alo ia I le kaimi ngā, like the recent one is 2021, or even
le kausanga ngi le kaiminga walu e se fia me mai le fast, or shall I say dismiss le fast ia le faipule lo kufanga. A lai ka okol kula fongo le kakau onga le aisa pa ki le parliamentary term. Therefore, wale ko e whanga inga lo ko finga faipule. E a fia ila lo ko finga fa minska por ko finga fa parmia le sa fa ila fionga le sa fa piko. So of the langa yai ia ila ko ngi le kaiminga. Why they all of the sudden lo mai come fight attack. And I strongly urge ile community society lawyer. But I saw our constitution. O powers ale parmia. Leiko kongu o le vaenga kolulua. O le whaavai o le akungu o Samoa. Afa PSC, blame the constitution. Se ibanga ngā foi la, mai o le foi le loia sili le akungu o ngai ale fau kua inga le il parmia le afa pengi me wasi. But I never see the appointment, the Prime Minister's appointment, in terms of the mumba o le makangaluenga o leo ila longa ia, as unlawful PSC based on il kulafongo. No. So if it's sitting here for do we really now see ikanga ka olenga fai mai le fionga i le safa piko se ida. Ole ale lo amakanga ka malanga langa mai. Ma dielo. Asa wai e pe o lesa avele talia le lo yesili anga i mtau pule. E pe folinga mai le o tailo yai te o se la u faitau ma la u va vai. Asa tonu matua sa mala lo yesili mtau pule so se te loia. Ono tau singa fa vai mal tulanga ma malo le balo. Ona so tau. Yeah, we all have different views. O ki fa fo ile ka fio fi mai o le fionga le lo yesili. Sometimes ingangi ke iwanga ngauli ai mau ile penga. Le vainga fo ile fa loia. Omi fa ngi wale ale le issue, because sometimes you have to think who is behind all these things. Yeah, moira. E ko kasia kanga kai ule pengi makusi le fa makala. Ko kele yo leo e mafainga influencing. So sometimes you have to be very strategic. And I think ole approaching a lawyer silly. Given olanga kiloing, it's just a noise. With great respect to le pleskenge malanga position or pleskenge le society lawyer Samoa, I'm assuming lava be lawyer city. I'm not going to give much attention. The government is not doing anything. The Prime Minister is not doing anything wrong. Ai te tali tonu lau sunga le loi ai se tangata ta mai ai fa tonu se tangata ma fausa na pana. Ia ke au is not about ele ole aka mai. And I'll upu for your call ia ke au lo i manga. It's about how you taking people with you. Ava pe wa famangwia le ia ke o se mea. How are you bringing people, to go forward with you? If I allow the contesting of ideas and views based in malama, it's like you are using the right tool to solve the problem. Yeah. And instead of us throwing more issues to the problems, we have to try and find a solution. And I think that's the right approach. We have to be solution focused instead of create all these problems, because olai au maile e fa malamala manga ile e fa vai il vai nga kolulu. Did they go and have a look il vai nga fa vai le mai bawa zole ale avangi al palimia before they even have a view ile fengo ko finga al palimia? Otherwise ile ofia fo ile la ko assessment ile akungu, because the intention of kusi fa apea is to spread a message. Hey, this guy is not doing the right thing. No, and none of us have any right to fayak with palimia si ngai. E folinga mai lau sunga li loia. Ele yo fa vai e tangata no office ai. That is not my view. Ala vai uta por kalame. Ia wa ala o fionga le loia. Ia tele utafa. E te tau mai foi sa vai. Ia e te tau mai foi le tu malolo. Ele te le tu ngai. Ole o falo ngotu fa mava toi.
winga lau tala lana painga mulmuli nei. Ia, pele o lo kaimi o kawainga e whakawhakawa isa vai e sa moa mole. Au la sau se sila iai vo le winga alfa mtalanga. Ile tu malo. Ia male la fonga lewa au mai le sa nanga to ina nei teimi. Pole mea e o le teimi te una whai ei lea filangalo. Ia pole mea e ai lilo foi si me o ka kia mai kua. Ia wa o kolo ia ko ke make malo. Say address mo mua lo facility le vaanga lo facility nga mai I Samoa. I have no immediate plan mo Samoa in terms of ngalwenga and stuff like that. I have, but you know ele lo mga. I'm a very pro rule of law and democratic person. You know, as long as oleli li faili majority or society, you know, I support it. E kusai malau fisiringia le awape o loa faisi sangonga le sunga ya kula epa o longa termul mulingi. I'm hoping, you know, if I from sefere paki, sause kanga ka fo e take lepa, because as opposition, you know, you will always just like be in opposition. But isn't this the time me ka kaunga plan ai mo lesi election? And afa apea le la whakarikali se iho ole election nga. Mafa ma vai lole. Kuso lela e pei o me vanga le 5 kausanga o ka penga mo World Cup. Ai ala World Cup kengi whako a, you know, whako a sau anga ngafi. You know, it's not very strategic. So instead of... That's your opinion, not mine. But it's not like strategic in ma whainga preserve le paki, pe awha pe genuine ngai le paki. Or e kauma whai e preserve democratic values I Samoa. Ia au mai se awhangi, se opposition malosi. Awha pe seriously ia Samoa. I ngake believe HRPP still has a position in Samoan democratic system. Or kami kongua ngi e ke no sawhai kua le yeah, sawhai as a backbencher. Give someone a chance to lead le paki and slowly, you know, resign. Faile pa election pe afa pe because on menga le ko ke ba ai ya kungi e ke lusi loa as akaikai. Ia kukusa le racing o lo lima ma pe I did all I can and therefore wa ma lo ko pa take le credit o le kai wala nga ngaleanga le avangi le outcome of the election. Yes, I wa ka ke ba ku yusila e kasilo ale election e fai inga ia mo ki ngoa wa fa se kwa nganu kai ka ia e pe o le nganale only in Samoa. Samoan made. It's like Chinese made. It's like Samoan made. E tawa mele wa Samoa e la sunga le inoia. O le winga le whamatalanga le tawa e whatu manatu I sui o le HRPP. E mai se foi o le tuolonga ia le malo. Ia, ai sili o le whatu manatu fo I le sunga tula e pa wai o se ta mawa I longa lan tautua I le tono. Pe a whai e moni lo na lofa I le tono. To e moni lo na lofa I le vanga whau whai. O tawai o na pe whase tua ngalu, pe wha mawai po le alama. Ia wa a fua iei po u wha alima nei na whai to ai ma le whasa whai ina la. Yeah, Lua election. I think one of the e paule mea nga mako successful ia kula epa o le whale angangon whainga malo fie me. Ele umale term ale a fionga sa whapiko. And I really hope nga vai fia me between the lines who were trying to destroy langa whainga malo. You know, that's a thing of the past. But ele I longanga challenge e sesia le songa ia kula epa in terms of el polkiki until fast. You know, wasau lunga fast 2021 mo kami mo muale alinga ka ko va ai le lifale ku and it's just like ngale kasial seats lenga malo ile fast and then eventually ya lenga mais ka kamera HRPP ko fight by elections or mai lole ile fast ile pa local ka usanga ngi it's a clear mandate ile ku ole message for inga ya kula epa le sunga ya kula epa mal HRPP
It's either HRPP is not trusted anymore, or the leadership of HRPP, the public have an issue with that. And that is up to them if I assess, analyze, pole ale mafuanga wala inga va pele results. And if I for ilale results of the HRPP, or the majority are new MPs. So the picture are written all over the place. Or the message was sent to my supporters of HRPP. We need new leaders. And by all means, onga luwenga sa faya kula epale kungu, ele mafainga ku mama inga mai le ka fuinga ka ko vai mo la loi. Samoa achieve a lot. Le ka inga kula epa when he was the leader for the country. And it's like epeyao o ko kelo kangaka. Leave while you're on high notes. Because ko le anga ila record pa fa pe ngi le fa luanga, like in terms of general election. Le fa luanga fa inga. Wa kaunga nga yese kangaka se fresh blood ela ko ka le paki. And normally opposition, this is where you plan for the next election, 5 years. More. Vai polale strategy, vai between the lines, imela fayele thinga malo kaimingi. And it's not about you trying and pull down the government. It's coming with a better ideas. Loa lo sunga lilo ya la fau sau no. O te lo tasi na malo se angana la ina to sao mai le fa tu ile tu sa motas. Ona ele ia ngai ia pati ne e luai e fofola se manui ole tu no. E ina ia folfolanga. Ai pe ole i você fulu pasene o la tu tapenang. Ole tau mawhai e so whai le malo. A tonu whātupu a lo whai I loto tangata. Le wala ina toi pale mai. Le asu tau. Ele se lau kau maki makenga malau a sangonga tapola e peis fo ila uia vai. Ole fesili e kangaka. What has Lauli done to deserve to be treated like this? Bring the facts. Ia fa pe mai ngisi ia molia lea and approve le ko. If we serious about we are on the side with justice, leave court matters to the court. Right. Whatever decisions they make, a yearly process e ka ole apili. Pe afa pe le agree le fa yung. And when it reached the level ole court of appeal la sa mo wo fa mo fa yung le mfa ko suia, by all means we have to respect it. But ole attack ole kangaka. O kako uma kangaka ola. O sa mo majority o sa mo. Maybe all of us. O kako kirisiango. A kako kalango mangi mangu o Yesu. Oka e ka ke kangi. Yeah. A ole ka mafai e attack le personality, attack le credibility o la auli. And the evidence are so far different e le mafai justify ai argument. E ngā o ngā oso e le lango ngā alofa le kangaka. Ka lo fai. Ka lo fai. And on mea kongua ngā le ngā lainga li lifa le kongu. You bring all these accusations with no evidence. E ofo I court matters ia langa iai, lenga ngā whafonga le kongu ule ele keisa la uli I witness ngā wako ele o leo. Ngā saungoa ale ia le keisi Richard. Le ima se evidence stick. So ia kia ula, I think, instead of trying and attack ia kangaka, vaai issue. And try and bring up ideas. E sili aku ngai lo ai kia le kaimingi. E kule ia le kongo iluma. Ola uia vaai Samoa. I think e iai le chance e mawhainga a vea Samoa sesi aku ngupei fo el melo kupungi usila le kaimingi. O leo a makanga o mai iai le kele o investors a America. Le launching of rockets in the space. And it's because, ke le o le Pacific Ocean le ngai I Pacifica. Samoa can be one of that. Pe afa a pe va ai Samoa, how are we going to direct le development o le kungu going forward? E iai va engo le kungu I Samoa ma whainga whaonga mo activities like that, as long as it provide inga ruenga, provide opportunities, ma improve le economy o le kungu. Ko inga ai kia ngai ka kaunga va ai. And it's not just words.
pa engage ma investors here overseas. Engage ma kangaka lai ka mawhai develop ia iki angi. Mawhai ngā waku i Samoa. And that's the role o mengi o whainga malo. Ai leo kau mawhai ai wa ai kua peo sa ngoanga aku le paisi vai kemi e leo wa ai kua ua peso whangua vai angi voi le ang sasa. Ia, mana ia. Awai, e saole leia le whaasoa ma le saunanga le whaafoma o foi le tunu. E o le mena e tau ona anga iei mo whainga malo ma vang whaupwhai. Turi i luma. Turi i luma le ai ma nga i luma. Ai lor kong foi whalawe vai ka mo inga le alu awai. Paule me o le sulu o koi mga ia. Foi mo le. Foi masangi foi mo le. Foi le mo me o field events. Inga vea. Okay, lo penga ka mo alfa ko le ngana utal. Ka kai la ka leng. Maka mo fai la pala ka manga va yo ka mua. Al mena le ka nu fala ve fo va le sile ka mo. O ko la fai ti abai. Mo ko la fai ti abai. Ya, onole ta tai mi fa to la ngai nei au mo wal nei ava no. E na tulo sunga le loia. Pa malulu atu I lau fionga fo I pa fai pa o papa senga ngana. O la tong fai la te mafuta I vai aso. Ai mai sa aso nei. Ona o le tā ua tele o lau tō pitola au. O le wha malam la mai. O le malanga le nau tō malanga mai I nei. Ma tātou whelua I nei. Le sa ma wailo awa noa tātou te mafuta I ma se vaenga o lo tātou tunu. O e sisila ia I le ngā lalo le tunu o fia malama. Ka wa ali sia mea lau sunga I lo ia. Ia si vanga nau tō o fionga. O e o lo tau mawhai ave mawhai pule. Ia manai tangata. E malama I le whaavai. A le lau te lenga o le atunu. Ia ele se whaavai na o se vaenga. O le whaavai te tau na manina o mai Samoa. Tangata soifua o ma citizeni Samoa. Ina ia I loa le citizeni lo na tā ua I to tono lo na atunu. A le lai whapeto se langona. Ia malia mai lau fiong. I aso to toyo lo soifua. O le a maua I pēr tātou so tanga mua lau fionga. Ai la fotuel ni avano. Na te lo foi. O lo ia iau tutua no a lo fianga I malau fionga. Ai whaftai o le la vau whaavano. Mai lo tei. Rang whaalalo lo sunga I Sauni. Whaftai Tapuala. First, there's no guarantee we will see each other again. Please kalangoa mai nonga kirifungi ka kalangoa. Ngana ngau le whafonga mai lea kungu upo le ale. I'm happy to help, but conditions ilo availability. O isi kai mi ia e ka ke o mai whale ua po inge ia mako. Ko kiki au ka sau whale ua whakaki a ko pau I whafonga. Pa whaftai mule avanoa. Ia te au ia e whai alofa fo I le atunu. Sa o leile saunoanga. O le whaavai o le atunu o Samoa. Mani. E te tauna malama ia tangata lava le atunu. So se vaenga fo I o le lalolangi lo iai. O Samoa lo ta oto ai lo tātou to ala wha au tangata. Mai o le whaavai fo nao Samoa. E pui ei tātou. O nei aso ma le wanoa Tapuala ia whaftai atu I lau ofisa mo le fisotai mai foi. O le a foi se whamatalanga ua le tautamari I le whaafonga le atunu. Ia, e matua atu I nā. Ai se umaka kalangoa whaasava. Pe kalangoa whaavai basi. Ia o ngā whairola I o sesi fuafuanga. Ai whaafetai tele molo o wanoa. Ia manu ia tele fuafuanga le nei aso. Ia whaapea foi le anga I atu le weekend. Ia I mātou le nei tu o le kelope. Ia male sapati le nei weekend. Ia whaapea nā foi o tau o lo I Amerika. Whaafetai foi mo le taimi sa mafutai. Ina ua mātou solia ia ele le atunu malos. Ia talo le I e pia whamunianga ia te o tō umalawa. Ia ai ola le tamalo mai so se lalafanga. So I fua. Wa te tawai leo puna wa le tasi sonu. E tele unu e whai o savai au polu. Whaftai tele. Whaftai tele lau sunga I loia. Ia e whaile leo e whai ma whungitau molo le tātou tutu. Olo ai tau malele ma tāpoi mai. Ia mau wawa I atu e lato tustusinga. Olo mamoli atu olo tolo whaanga.
e lau sunga li lo ia ma la to foi le talo e wa manu malole yo ina wa palo to mai le au sapores ma la to umolo mai bo mai ina ia maua pelo wa vanoa o ia mai olo faanga muri muri ana mo so tatu to ai fa afte tele ele au maua le ia vanoa fa afte tele ta so tai pelo un telefoni ale a faisina mato fa so titi male to ia ona fa mau ye le tatu kalame ai tatu so tai pea alo fa tele atu alo fa fo tatu ai California nei ia male malo tatu to o lo mai mo ina nei por kala manu tele ina le fef Tai. Pa se fo. na sai foi ia ua fa fonga le tatu o todo o ile fa soa ai mai se o le tala talanga o le wa talanga ta le lilo ia le sunga ia Sauni Seleni ia mai ele taofi ua mafatotonga i le fa fonga mo ma le nganga la valea le unga le o te ma le fa mo ma le manatu ma walunga ina ia fa manino fa mala malamba le tulanga e pe ona yai le tula fono ia mese le foi ia o me lo tutupu so tato todo ma lo le papali ma lo le on sai mai pe lava ona tautala i se te mosola ma tau faiatu se famtalanga o la tau mo fai lava ina ia maua vanoa e mese lava i la to lo fianga i le tula fono ina ia fa manino wala fa fonga ma wa tato ma le tula fono ona le ia le o se fa foi le fa poleino lo finangalo ia pe tatou te maluia ale a maua lava o tatou manatu ma maua lo tatou malabanga i le tulaga e pei ona ngā solo ia se au ngā luenga tono tatou todo faftai atu le langa sul tatou kalambe faftai tele le fafonga mai Samoa ia o na ua e fafonga ma tatou mo mawina ia o le ua failo mai ua fa malolo pe ua polo ina fo ia ka peneta ila na fai unga nya le sa vea ma komisino tanga rongo leo talenga o pau longo itino ia mai lona no fo polo to finga ona yei mafuanga le pe ona tau tanto la yatu ma sauno ye sunga lo ia nya ele ngata wa mai alo na taimi fa tulanga ina nga lue ai ma tau tuai ia a oni silo fo yo mata opu fa loto i falo le malo ia e a tono manino se taimi pe a sauno ye le ka peneta ai le foi le taua ma le sao le nei au auna ia e fa malo tuai malo le unsai malo fo tu tu e Samoa ia te nane le tanga wenga ia o le malu le o tatu tro ia o tulanga le nai pe ona ia ile nei foi vai tau o le fa ngona vai aso o ne MC tatu por Colombia le aso freile ia manto i nei le stona le Samoa ia ole a mo mai lava no staso mi star capeneta e fa manino fa mamlama ni so vaenga e misela na matanga wenga tuli ta mai la tam foi lava I vai sto tasi ele ngata o mi star lango io fionga sumali loia fionga mi star capeneta ina ia fa manino pe au fala il tele o mata opo e foi le ava no e patuai alo faanga ia wala puso to fanga bel tamio le fala le fionga le pa le bia le sunga na le mali tole o tepola te mau ia a tonu wa tal se u mai le todo mai lava yo na se yo nei u le finga le tofia le tua ia le tau mia le fala anga le le tua mai taulu ia le na fa malolonga molo malosi ia wa le fa pe fa mtalanga ia e to e fo ia le todo ile vai so fo ia mata pena I taulu manga fa nga solo le parlemene ia wala ntalo le tupe o le o se ato le committee mo lona lau liliwina ia tapo io tato favor tapo io la to favor ta io le todo ina ia I manu ia ma ia tau I manu a silia na ifa manu yanga le tu tono so tato todo o a tau lunga tato pokalama o le tala le motu o ni ngalo ia to fa ngalo vaiaso I se si fa o poponga se upu ala vale se le o tau o le tau te mali ia malu le fau malu le vailo finagalo ia fa pelava on tanto maua ia se fa ungol ne yaso ile manuia ala le fantasy mai o le nganga o le tua fa tayatu ilanga sua nei por kalame ai mo le terminei ia mo ila to mo lo maua I ma fatianga no le bala pa ia le tua fa ma fan fanina o to
mawhanawhanaina o tau, ia ona o le wala upa ia le tua, ia ona o nisi fo o pele mai mamae to tonu o nuu mafio anga, ia le wha mawhanawhananga le tua mo o tau, ia wha pefo i la toua, wha mna tuino la toua soifua, ia anga leile tua mai ia wha popo nisi a setele, ia walu tau soifua ngā lulue ma le soifua tautua. Ai mai atau nei foi availili pa ia li Tapuala malu falmoa le Oloapu manui lava le nei fiafi ma le fa saunga le tatu to do fa soifua ia.